Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, nous allons travailler un peu notre production écrite du DELF A2. So today we're going to practice on our production écrite, or should I say writing test of our DELF A2 exam. Of course, you don't have to be taking the DELF A2 to watch this video, so that's why if you still want to stick around, then feel free to do so. If you want more videos on the DELF A2, I have a playlist that I am linking down in the description of this video. The DELF A2 writing test has two parts, so you will need to write two pieces for your work. And something that is very important and to keep in mind is to analyze the instructions. Always read the instructions. Lisez toujours la consigne. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à repérer les points importants et les choses que vous devez faire. Paying attention to the instructions is going to help you at least know what you need to do. And that's really important because at least you know what to expect and what they are expecting when they will be correcting your exam. Next is to pay attention to the word count. Now, for the DELF A2 writing test, usually it's going to be between 60 and 80 words that you will need to write. And lastly, read yourself. Always read yourself, especially if you have some time left. It's always important to do that. You might have missed a thing or two, and maybe you made a mistake and you didn't notice it, so that's why it's always important to read yourself once you're done. Commençons par l'exercice 1. Let's start with exercise 1. So here's an example that I took from a DELF exam. Hier, vous avez fêté votre anniversaire avec votre famille et vos amis. Vous écrivez un mail à votre ami français ou votre amie française pour lui raconter ce que vous avez fait pendant cette journée. Vous lui donnez aussi vos impressions sur la fête. 60 mots minimum. Now here you are going to write an email, but before I start, let's go through the instructions again and see what were the important things to keep in mind. This is the kind of work that I will always recommend you to do, whether it's DELF A1 or DELF C2, always read the instructions. Hier, vous avez fêté votre anniversaire avec votre famille et vos amis. So, vous avez fêté. You are going to talk about something in the past. Vous écrivez un mail à votre ami français ou votre amie française, so you're going to write an email to your French friend. Now make sure here that you are going to use the informal language because you're talking to a friend and you're writing an email, so it's much less formal than a letter. What else? Pour lui raconter ce que vous avez fait pendant cette journée. So, ce que vous avez fait, what you did. Stay in the past tense because you're going to talk about what you did during your birthday. And lastly, vous lui donnez aussi vos impressions sur la fête. Now you have the outline of what you're going to do. That's great. So now you only need to do your creative writing. So this last part, vous lui donnez aussi vos impressions sur la fête. Make sure to share how you felt about your party. Vous avez maintenant 20 minutes pour travailler sur cet exercice. You now have 20 minutes to work on this exercise. Okay, c'est fini. Now let's take a look at an example. So here there's no right or wrong answer. Of course, my example is just mine. And let's see if you have an idea of what we're expecting. Salut Laura, j'espère que tu vas bien.
Hier, j'ai fêté mes 30 ans. Pour le repas de midi, je suis allée au restaurant avec mes parents et j'ai soufflé les bougies. Nous avons mangé un gâteau au chocolat, c'était vraiment génial. Ensuite, nous sommes allés au parc parce qu'il faisait beau. Le soir, mes amis et ma sœur ont organisé un anniversaire surprise. J'étais très heureuse. L'année prochaine, tu le fêteras avec moi. Bisous, Edna. So here, we respected the format, an email. I stayed informal because I'm talking to a friend. I'm using tu and not vous. Also, I talked about my birthday and I shared what I did during that day. So I wrote in the past tense and I also talked about how I felt. C'était vraiment génial and j'étais très heureuse. And I also added a little sentence using the future, just letting Laura know that I would be very happy to celebrate it with her next year. Passons maintenant à l'exercice 2. Vous avez reçu ce faire-part de mariage. Ingrid et Julien vous invitent à leur mariage samedi 25 juin à 11h à la mairie de Neuilly. Après la cérémonie, un repas sera offert au restaurant Le Petit Coq. Vous envoyez un courriel à vos amis pour les féliciter de leur mariage. Vous acceptez leur invitation et vous dites avec qui vous viendrez. Vous posez quelques questions sur l'organisation. So here you have to write an email as well. So let's take a look at what you need to do. Vous envoyez un courriel, an email, à vos amis. So they're your friends as well. Pour les féliciter de leur mariage. So you are actually congratulating them for their wedding. Vous acceptez leur invitation. So you need to let them know that you're accepting their invitation. Vous dites avec qui vous viendrez. So you let them know who you're coming with. Vous posez quelques questions sur l'organisation. And then you're asking a few questions regarding the organization and how it's going to be. So these are the important elements that you need to work on and make sure to include them in your writing. Vous avez 20 minutes, so you have 20 minutes. You can press pause now. Très bien. Let's take a look at what I wrote. Chers Ingrid et Julien. Now keep in mind that I am using cher with an S and a masculine because I'm writing to Ingrid and Julien. So both of them. Félicitations pour votre mariage. So I'm not using tu because I'm writing to both of them. So it's vous, plural. Et merci beaucoup pour l'invitation. So here I'm congratulating them and then I'm thanking them for the invitation. Je suis très heureuse pour vous. So I'm very happy for you. Je viendrai avec grand plaisir avec mon fiancé Arthur. So I'm letting them know who I'm coming with. Now I'm going to be asking some questions. Est-ce que le restaurant est à Neuilly? On part directement après la cérémonie. Nous avons une voiture et nous pouvons prendre 3 autres personnes avec nous. J'ai hâte de vivre ce grand jour avec vous. À très bientôt, Marine. So you see here I kept it simple. You can use a simple vocabulary. The most important thing here is to read the instructions and make sure to include what they're asking you to do. Très bien. I hope that you enjoyed this video. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Learn to French. Au revoir.